வணக்கம். கடந்த 2 நாட்களா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கார்சிட்டி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். We saw rare and priceless Veblen goods பற்றி பார்த்தோம். அரிய விலையுயர்ந்த பொருட்கள், they may be that simply because the marketing agency behind it wanted to create an artificial scarcity அப்படின்னு பார்த்தோம். Then we moved on to a special kind of goods, which is software, digital, 0 and 1 அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த உலகத்தில் ஆக்சுவலி அப்படி ஸ்கேர்சிட்டி கிடையாது. ஆனால் லீகல் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ்க்காகவும் கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ்க்காகவும் இட் இஸ் ஒரு மாயை உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னும் பார்த்தோம். There is a third commodity. அந்த commodity பகிர்ந்தால் குறையாது மட்டுமல்ல, பகிர பகிர வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டி அதுக்கு இருக்கு. அது என்ன? லெட்ஸ் ஜம்ப் இன். இப்படி ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கு. ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா சொன்ன மாதிரி, உன்கிட்ட ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, நம்ம அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா என் ஆப்பிள் உன்கிட்ட, உன் ஆப்பிள் என்கிட்ட. ஆனால் if you have an idea and I have an idea and we exchange ideas, each of us will have 2 ideas. I'm sure you agree. I have an idea, you have an idea. When they come together, there is a reaction that happens. Probably a third idea is even born, not just 2. That was George Bernard Shaw. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் ஐடியாங்கிறது பரவ பரவ வளரும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் நிறைய கோணங்கள்லேருந்து they have told us, they have encouraged us, they have said go ahead and share. Unleashing the idea virus, Seth Godin சொல்லியிருக்கார். In my opinion, there are 3 reasons why ideas should be spread. Ideas are best when they are spread. And ideas பிறந்த இடத்தை விட வளர்ந்த இடம் அல்லது புகுந்த இடம் is probably better for an idea. Here are my 3 reasons. Reason number 1, exploration கிடையாது. ஒரு ஐடியா அப்படிங்கிறது அறுவடை. It's a harvest. You have to dig deep. You have to spend a lot of time. You have to think. You have to consider practical implications. That is what converts an amazing idea into a meaningful implementation. Idea la illa. The completeness of it is not in the idea. It is in the implementation. 99% implementation la da. சும்மா ஐடியா யாருக்கு வேணால் வரும். பெஞ்சில் உட்காந்தா 10 நிமிஷம் உனக்கு ஐடியா 2 வருமா இருக்கும். பட் இட் இஸ் இன் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அண்ட் த ஹார்வெஸ்டர் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் த எக்ஸ்ப்ளோரர். இவர் பேர் மிஸ்டர் திவ்யா. கீழே இருக்கிற 2 ட்வின்ஸ் பேர் விங்கிள்வாஸ் பிரதர்ஸ். ஒய் ஆர் தே நாட் ஃபேமஸ்? அண்ட் ஒய் இஸ் தட் அதர் காய் அப் அபவ் recognizable universally anywhere he goes? Because all of these people had the idea for Facebook. Mr. Divya and Mr. Winklevoss and his brother, twin brother, they had the idea for a social network like Facebook probably a year and a half before Mr. Zuckerberg had the idea. But what happened? They just hung around discussing it dully at lunch tables. They didn't have the programming ability to code it. They were looking for a developer. They pitched the idea to Mark. Mark started working on it. Mark felt there were some serious issues with the way they were conceiving the idea. He thought it should be different. He came up with something even more amazing, wrote his own code, went ahead and changed the world. The idea, explorers are not as important as harvesters. So, spreading an idea
Unless you spread it, it may die inside you. So ஒரு ஐடியான்னு உனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள வந்துடுதுன்னா, it is your responsibility to give it life. உன்னை தாண்டி அதுக்கு வாழறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறது உன்னுடைய பொறுப்பாகும். You have to get it out there. Yeah, you work on your own idea. Nothing stops you from doing that. But unless you share it, you don't get an understanding of whether it is really a world-changing, path-breaking idea. And go ahead, compete with the others who are working on the same idea. And remember, it's in the implementation. Nothing stops you from making a world-class implementation of your own idea. The second reason I think ideas should be spread is ideas are not solo events. They are combinations. They are extensions. ஒரு ஐடியாங்கிறது அதனுடைய அடுத்த லெவல், வேற லெவல் அப்படின்னு போகிறது only when it is extended by somebody else. ஒரு ஃபியூஷன்னாலேயோ, ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்னாலேயோ, ஒரு கஸ்டமைசேஷன்னாலேயோ மார்ஃப் ஆகும்போது தான் the idea truly becomes a world class idea. உங்களுக்கு இந்த ஆட் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் டூத் பேஸ்டில் உப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு லேடி, ஐ திங்க் இட் வாஸ் கஜோல் தி ஆக்ட்ரஸ். It was a good idea when it was running around as an ad. But அதையே நம்ம ஸ்விக்கிக்காரன் क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? Need salt instantly? எப்படி ஒரு மார்ஃப் பண்ணோம், எப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொண்டு வந்தோம். There was nostalgia, there was satire, there was sarcasm, and there was a little tongue-in-cheek fun. That was possible only because it was a combination. It was not a solo effort. ரொம்ப நல்ல ஐடியாவை அதுக்கு மேலே ஒரு ஐசிங் ஆன் த கேக், ஒரு ப்ளம், ஒரு செரியை வச்சு he is taking us to the next level. So, once again, ideas are best when they move to some other base. நர்சரியில் இருக்கிற ஐடியாவை எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணினாதான் அங்கிருந்து அது நார்த்தா வருது. Go ahead, spread your ideas. There's a third reason, and this is my favorite reason why ideas should be transplanted, ideas should be shared. And that is, the idea is not the concept that sits around in a mind. ஐடியாங்கிறது ஒருத்தரோட மைண்ட்லேயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனப்புறம் இன்னொருத்தரோட மைண்ட்லேயோ இருக்கிறது இல்லை. The movement, the telling, the transferring from one brain to another, that is where the idea lives. ரொம்ப நாள் முன்னாடி ராமாயணம் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கல, யாரோ ஒரு சின்ன ராஜாவாக இருந்திருக்கலாம். ஒரு 14 நாளைக்கு ஒய்ஃப் எங்கேயோ போய் யார்கிட்டையோ ஒரு அரக்கன், ஒரு கெட்டவன் வச்சுக்கலாமே, போயிட்டு வந்திருக்கலாம். பட் there was a kernel of an idea. They kept telling it. And thousands of years later, we now have a grand epic. எவ்வளவோ பெருசாயிடுத்து, எத்தனையோ கதைகள் உபகதைகள் இருந்து it has become a massive story. Every telling of it changes it in one beautiful way or the other. Here is a favorite website of mine. It's called Half Bakery. தமிழில் அறவேக்காடு அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த அறவேக்காடு ஐடியாஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, போய் பாருங்கள். போன வாரம் கூட ஒரு 4-5 நல்ல ஐடியா வந்தது. ஸோ வாட் இஸ் இன்சைட் திஸ் அறவேக்காடு அப்படின்னா, ஹியர் இஸ் an எக்ஸாம்பிள். லான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குங்க கட் பண்ணணும், லேசர் பீம் வச்சு வெட்டலாமே அப்படின்னு ஒருத்தன் ஒரு ஐடியாவை போடுறான். சில பேர் ஓட் போடுறாங்க, சில பேர் ஃபார் போடுறாங்க, சில பேர் அகெயின்ஸ்ட் போடுறாங்க. பட் people take off on the idea. People give feedback on the idea and see how the storyline changes.
One person says, no, 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 அது லேசர் கட் பண்ணுற அளவுக்கு வேணும்னா ரொம்ப பல்கி ஆகிடும், பெரிய ட்ரக் மாதிரி ஆகிடும் உன்னோட லான் மோவர் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன். ஐயோ டூ டேஞ்சரஸ், உன் காலை வெட்டிடும்பா, லேசருக்கு அது புல்லா காலான்னு தெரியாது, வெட்டி விட்டுரும் லேசர் அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்தன். நீ கட்டுன்னு நினைக்கிற கிராஸை பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், டு யூ வாண்ட் அ ஃபயர் ப்ராப்ளம் இன் யுவர் பேக்யார்ட் அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்தன். Then somebody says, why not try a water jet, high powered water in a small thin jet, dentists யூஸ் பண்ணுவாங்க, you can try a water jet, அது வாட்டரான மாதிரியும் இருக்கும் உன்னுடைய லான்க்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் ஐடியா கொடுக்குறான். திடீர்னு ஒருத்தன் ஒரு லிங்கை ஷேர் பண்ணி, உல்ஃப்னு ஒரு ஏஜென்சி which specializes in lawn mowers has launched a premier high powered laser based lawn mower, go take a look னு ஒரு லிங்கை ஷேர் பண்ணுறோம். Then somebody says, laser will burn, water can put out that fire, why not try a laser water combo னு ஒருத்தன் ஐடியா கொடுக்குறான். Then somebody says, யோ நிறுத்துங்கப்பா, ஒரு ஆடை வாங்கி வைங்கப்பா, அதுக்கும் சோறு போட்ட மாதிரி இருக்கும், கிளியராக கட் பண்ணி கொடுக்கும், ஆர்கானிக்காகவும் இருக்கும், ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும், 2 ஆடை வாங்கி மாட்டுங்க அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்தன். திஸ் இஸ் தி கால்ட்ரன். இங்கே தான் அந்த அவியல் பண்ணுற மாதிரி எவ்ரிதிங் கோஸ் இன், interesting things come out. So probably the laser lawn mower will never be built, but I'm telling you, just watch this page. There are going to be 10 amazing little kuti ideas that are going to be born simply because people talk about the laser powered lawn mower. And that is the third reason why I think ideas should be shared. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கு, knowledge is like cow dung அப்படின்னு. என்னது நாலெட்ஜ் சாணி மாறியா அப்படின்னு, ஏண்டா அது அப்படின்னு கேட்டா, அதை நீ சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு ஒரு ரூமில் நீ சீலிங் வரைக்கும் அப்படியே அடுக்கி வைக்க போறேன்னா நாத்தம் தாங்காது, இட் will stink all the way to hell. ஆனால் அதே கவுடங்க அப்படியே உன் ஃபீல்டில் பரப்பினேன்னா, கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன்னா, your cow dung will become manure. So knowledge, don't hoard it, spread it. And when you spread, it becomes useful for everybody around you and eventually for you too, because you are the harvester. What's the closing thought? There is this African proverb that says, it takes a village to raise a child. சும்மா ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு குழந்தைய வளர்த்துற முடியாது. பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எதிர் வீட்டுக்காரம்மா, அங்கே இருக்கிற ஒரு கோவில் பூஜாரி, இங்கே இருக்கிற ஒரு ஷூ தைக்கிறவர், எல்லாரும் சேர்ந்து தான் குழந்தைக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாங்க, பில்ட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஹவு த சைல்ட் க்ரோஸ் அப்படி. அண்ட் இன் மை ஒப்பீனியன், யுவர் ஐடியா இஸ் யுவர் சைல்ட். உன்னுடைய குழந்தை அது. டேக் இட் அவுட் டு த வில்லேஜ், share it, spread it, and watch the magic unfold. Thank you.